This conference will now be recorded. Okay, storage accounts next. అందరు పోర్టల్ రిజిస్టర్ చేస్తున్నారా? అందరు పోర్టల్ రిజిస్టర్ చేసుకున్నారా? పోర్టల్ రిజిస్టర్ చేసుకుని క్రియేట్ చేశారా? షేర్ చేశారా మరి మీ ఫ్రెండ్స్కి? take the username and password in the place in there. Play started. కొంచెం జరగండి, కొంచెం జరగండి. Madam, in first class, what is your name? First class. Today is the first class. సరే, ఎంతమంది వస్తున్నారో లేదో కన్ఫర్మ్ అయితే మనం పక్క రూమ్ తీసుకుంటాం. యాక్చువల్గా పక్క రూమ్ మాట్లాడి పెట్టాం, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం పక్క రూమ్ పెద్ద రూమ్ చూసుకున్నాం అనుకో, కొన్ని రోజులు పోయిన తర్వాత 10 మంది 15 మంది వచ్చారనుకో, చిన్న ప్రాబ్లం అది. ఓకే, పోర్టల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేస్తారు కదా, ఇది యాక్చువల్గా 4th క్లాస్. టుడే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ రిలేటెడ్ టు ఏమేం కాన్సెప్ట్ చెప్పాను నేను. First of all, in real time, which scenario will use storage account? Okay, real time, what is the purpose of storage account? How many ways we can integrate the storage account with other resources? How many types of blocks we have in real time? Okay, ఏమేంటి? Black block, append block, okay, page block. Okay, what is the difference between page block and append block? I am asking about what is the difference between page blob and append blob. I am not asking about black blob. Okay. Okay. Page blob is going to use for PhD. Okay, if you want to create a VM with unmanaged disk, okay, you need to explain more. And then straight forward answer on the word. Okay. You need to explain. Whenever you want to create the VM with unmanaged disk, the disk is going to store under storage account under page block. Okay. When append block is going to create, if you want to track the log information of a VM, or if you want to track the log information of SQL Server, any other resources, okay, if you want to store that log information is going to store under storage account under which block? Append block. Okay. Black block is for binary information. Okay, everybody is clear. How many types of services we have overall? 4. What are those? Containers, file share, tables, and queues. Okay. What is the use of IAM? What are the different types of access levels in IAM? Owner, contributor, reader. Okay. Last aspects. What are the 3 different types of public access levels for container? Okay, private block. First of all, how many types of storage accounts? Storage account types ఏంటి? చెప్తావా storage account types? మేడం మీరు చెప్పండి, ఏవేంటి? ఓకే, ఇంటర్వ్యూలో నేను అడిగిన క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్స్? వై విచ్ సినారియో విల్ యూస్ స్టాండర్డ్, విచ్ సినారియో విల్ యూస్ ప్రీమియం?
గుర్తుంచుకోండి, లైక్ మీరు ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు రియల్ టైంలో సినారియో అన్నట్టు ప్రిపేర్ అవ్వాలి. అంతేగాని ఒక నిమిషం చెప్తున్నాను, ప్రిపేర్ అయ్యేటప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా కానీ వీడియో వింటూ అక్కడ నేను పాస్ బట్ అదే ఇప్పుడు నేను క్రియేట్ అని కొట్టంగానే వీడియో పాస్ చేసుకొని ఇక్కడ క్రియేట్ అలా మాత్రం ప్రిపేర్ అవ్వద్దు. అంటే అక్కడ ఏం చేశానో అదే ఇక్కడ యాక్టివిటీ చేయొద్దు. ఫస్ట్ క్లాస్ విన్నారు కదా, విన్న తర్వాత ప్రాక్టీస్ ఓన్ గా చేయండి. క్రియేషన్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ ప్రాక్టీస్ ఓన్ గా చేయండి. ఏదైనా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు తర్వాత వీడియో ప్లే చేయండి. అంతేగాని ఇట్లా మైక్ పెట్టుకొని వీడియో వెళ్ళింది కదా మళ్ళా పాస్ సేమ్ అదే యాక్టివిటీస్ పొట్టల్లోకి వెళ్ళి అంతవరకు పాస్ ఎక్కడ వరకు చేశారు అంతవరకు చేయటం అలా ప్రాక్టీస్ కాదు. అప్పుడు మీకు ఏమీ రాదు. ప్రాక్టీస్ అంటే ఎలా ఉండాలా? ఇప్పుడు నేను ఈరోజు స్టోరేజ్ అకౌంట్ చెప్తాను. స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల స్టోరేజ్ అకౌంట్ లోపల ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ లిస్ట్ డౌన్ చేయండి. ఏమేమి కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి? స్టాండర్డ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, పర్ఫార్మెన్స్ అని ఒక ట్యాబ్ ఉంది, నెక్స్ట్ అకౌంట్ కైండ్స్ ఉంది, రిప్లికేషన్స్ ఉన్నాయి, యాక్సెస్ స్టైల్స్ ఉన్నాయి, ఏమేమి ఉన్నాయి, మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏమున్నాయి అవన్నీ లిస్ట్ డౌన్ చేయండి. సర్వీసెస్ ఉన్నాయి, 4 సర్వీసెస్ ఒక నోట్స్ రాసుకోండి. డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ V2 కి ఏంటి, V1 కి ఏంటి, బ్లాక్ స్టోరేజ్ కి ఏంటి, అంటే మీ ఓన్ గా ప్రిపరేషన్ చేయండి. అప్పుడు మాత్రమే గుర్తుంటది. ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఎవరో ఒకళ్ళు తీసుకోండి. అంటే సపోజ్ ఈయన ప్రిపేర్ అవుతున్నాడు, ఈయన ఏం చెప్తాడు, ఈయన చెప్తాడు. ఎప్పుడైతే నువ్వు పక్కన వాళ్ళకి చెప్పడం స్టార్ట్ చేసావో ఖచ్చితంగా గుర్తుంటది. నీ అంతటి నువ్వు ఓన్ గా ప్రిపేర్ అయ్యి లైట్ తీసుకున్నావు అంటే నెక్స్ట్ 2 రోజులు సాటర్డే సండే వచ్చిందంటే మండేకి మొత్తం కొత్తగా ఉంటుంది. అందుకని చెప్తాను, ప్రిపేర్ అండ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ టు ఎనీ అదర్ వన్. అంటే నీకేమొచ్చు అది మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసావు అనుకో, ఆ అబ్బాయికి కొంచెం వచ్చినట్టుగా ఉంటది, నువ్వు ప్రిపేర్ అయినట్టుగా ఉంటది. అంతేగాని వచ్చినట్టుగా వెళ్ళకండి. ఓకే, వచ్చాము ఏదో వచ్చాము క్లాస్ చెప్పాము వెళ్ళిపోయాం అన్నట్టుగా నీట్ ప్రిపేర్ మోర్. ప్రిపేర్ అయితేనే గుర్తుంటది. ఓకే, what is the use of events? Perform an action to intimate the other resource. Okay, okay, how many types of how many ways I can connect to storage account? 6 types. ఏంటి? Add azure account, active directory, connection string, SAS, enumerator. Okay, storage account name and key. Okay, we'll see, we'll continue remaining 2 things. Okay, storage explorer ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నారు మీ ల్యాప్టాప్ లో మైక్రోసాఫ్ట్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేశారా? దీన్ని ఏమంటారు? డేటా మైగ్రేషన్. గుర్తుందా? ఆన్ ప్రిమిసెస్ నుంచి క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేయాలి అంటే ఫస్ట్ వే, అంటే ఈజియెస్ట్ వే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా యూ కెన్ ఏబుల్ టు మైగ్రేట్ ద డేటా. అండ్ సెకండ్ వే ఏంటి అంటే, I have a disk, right? I can able to convert the disk to VHD. Whatever the disks in the VM, right? C drive, D drive, I can able to convert the disk to VHD by using Microsoft Disk Converter. Okay, that is a second way. In coming session we will see. Okay, migrations and any type of migrations only: data migration, disk migration, application migration, database migration, and overall 4 types of migrations. Okay, migration అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ మూవ్ టు వన్ లొకేషన్, అదనంగా ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్నవి క్లౌడ్ కి మైగ్రేట్ చేయడం, దట్ ఈస్ కాల్డ్ మైగ్రేషన్. ఓకే, azure అకౌంట్ అంటే ఏంటి? యాడ్ an azure అకౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు the full access to user, like you want to see all 5 or 6 storage account in your portal, you can able to go with first option, add an azure account. Okay, next option వచ్చేసి using active directory authentication. Your organization people want to connect to your portal, azure portal, we need to provide the access. How they are going to log in? By using AAD. Okay, first thing we'll see what are the options. Okay, first option, add an azure account అంటే ఏంటి? It is providing the full access for the user. Okay, there is no restriction. Suppose in your portal 10 storage accounts are there, user can able to say 10 storage accounts. The second option is add an azure account, means he can able to use your credentials as well. Okay, he can able to use his credentials, or if you shared your username and password, he can able to log in with your username and password as well. But if you are going for active directory, right, this is need to be always the user account. User account means individual user need to be logging in. Okay, suppose
అంటే ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ అంటే మనం చెప్పాం, గుర్తుందా? వాట్ ఈజ్ యాక్టివ్ డైరెక్టరీ? All the user related information will stored under active directory. Okay, if the user is present in the inside the active directory, user can able to logging into your portal. Okay, now connection string ఎక్కడ చేసాం? కనెక్షన్ స్ట్రింగ్ ఎక్కడ ఉంటుంది? స్టోరేజ్ అకౌంట్స్, బ్లేడ్స్. వాట్ ఈస్ ద ఆప్షన్? ఏ ఆప్షన్ లోపల ఉంటుంది కనెక్షన్ స్ట్రింగ్? ప్రాపర్టీస్ కాదు, యాక్సెస్ కీ మర్చిపోకూడదు. ఓకే, blades, these are all blades. Okay, inside the access key I'm going to get my connection string. Okay, this is my connection string. Copy this connection string, go here, click on next, paste your connection string. దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? అవ్వలేదా? దీనివల్ల యూజ్ ఏంటి? I can able to provide the access to a particular storage account. Instead of providing all the storage account, I am providing access to particular storage account. Okay, individual storage account. Okay, I'm going back. What is SAS then? Okay, shared access signature. Okay, what is the use of it? It is going to restrict the access levels. Pine em chesam, we are going to provide the full access. Second thing, individual access. Third thing, only single resource access. This is also full access to a particular storage account. Now next one is, you are providing access to a single storage account with restrictions. Okay, in connection string the user have the full access. Okay, for sharing the connection string, user have the full access. But if you're using SAS, right, the user don't have the full access. If you provided the read access, user have the read access. If you provided the write access, user have the write access. If you provided the delete access, user have the delete access. And also another two restrictions are there. Eventi start and end date. And when the access need to be enabled, when the access need to be revoked. Okay, then after that you need to restrict your IP address. Second option. Okay, IP address అంటే మనం చూసాం, నేను గుర్తుందా ఏంటి? పర్టికులర్ ల్యాప్టాప్ నుంచి మాత్రమే if I want to access my storage account, I need to configure my IP address. Okay, second one, storage account name and key. ఎక్కడ ఉంటాయి storage account name and key? Access keys. Inside the access keys I'm going to set my storage account name and key. This is also a full access for a storage account. Account name and key. Azure storage. Click on next and click on connect. Connect అయిందా? Azure storage మన ఇచ్చినదే కదా డిస్ప్లేనే. Inside the Azure storage I can able to see ఏమేం types of services ఉంటాయి? Blobs, files, queues, tables. Now let's see. నేను చెప్పాను కదా డేటా మైగ్రేషన్ అని. Now Azure portal లో container లోపల we have an option called upload. గుర్తుందా? పోర్టల్ లోపల అప్లోడ్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది. డైరెక్ట్లీ కెన్ అప్లోడ్ ఫ్రమ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్ ద పోర్టల్. అనదర్ ఆప్షన్ ఇస్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్. ఎలా అప్లోడ్ చేస్తాం? సింపుల్, క్లిక్ ఆన్ కంటైనర్స్. Okay, Suresh is my container name. Inside the Suresh I want to place some files. Suppose example I want to place these two files. Select this, not two files, you can place more than 100 files or 50 files. Just drag and drop. Just copy this and drag and drop here, right? Now queue is uploading. Okay, you are uploading now. Okay, but you need a internet access. Without internet access you cannot able to upload your on-premise files to cloud. Okay, just go to here, go to container, go to overview, and inside the containers, inside the container we have an option called Suresh. Inside the Suresh I have copied two files. One is Raj and main JSON text. Okay, two files uploaded here.
Now you understood, right, how you need to migrate your data. Just drag and drop whatever the folders are you require. Suppose I want to copy this Saujanya folder. Okay, just change your menu, storage explorer open chesi, just copy and drag and write. ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, అంటే కాపీయింగ్ స్లో అవుతుందంటే కారణం ఏంటి? ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా ఉండాలి. ఓకే, ఎక్కడ జస్ట్ కాపీ పేస్ట్ చేయొచ్చు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసి. ఇంకా కాపీ పేస్ట్ కంటే జస్ట్ కాపీ పేస్ట్. అవును, ఇవన్నీ సెలెక్ట్ చేసుకో, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. స్టోరేజ్ నో, స్టోరేజ్ అకౌంట్ అనేది ఎక్స్పెండ్ అవుతూనే ఉంటుంది, బట్ వీ హ్యావ్ ఎ సైజ్ లిమిట్ ఫర్ ఫైల్ షేర్. నాకు కంటైనర్ అవసరం లేదు, ఫైల్ లిమిట్ లేదు, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ లిమిట్ ఫర్ కంటైనర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫైల్ షేర్ సెకండ్ సర్వీస్, దేర్ ఈస్ ఎ లిమిట్. ఓకే, నౌ ఐ హ్యావ్ కాపీ. లైనెక్స్ కాదు, ఇది లైనెక్స్ కాదు కదా, ఇది ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ఎనీ సర్వర్. దిస్ ఈజ్ ఎ క్లౌడ్ స్టోరేజ్. ఐఎమ్ కాపీయింగ్ ద ఫైల్స్ టు క్లౌడ్ స్టోరేజ్, దట్స్ ఇట్. Just one tool. This storage explorer is a tool. It is going to provide the connection between your local system to cloud using different types of logins up there. Okay, అంటే ఇదేంటి స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ అనే టూల్. ఇది ఇన్ కమింగ్ డేస్ ఏం చేస్తున్నారు, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డౌన్లోడింగ్ అండ్ ఇన్స్టాలింగ్ ఏ టూల్ టు యువర్ పోర్టల్, దే ఆర్ గివింగ్ ఇన్ ద పోర్టల్ ఇట్ సెల్ఫ్. పోర్టల్ ఇట్ సెల్ఫ్ అంటే ఇందా మనం చూసాం, నిన్న కరెక్ట్ గా పాయింట్ దగ్గరికి వచ్చి ఆగాం. దిస్ ఈజ్ ఇన్ ప్రివ్యూ మోడ్, అంటే నాట్ ఎట్ fully deployed to production. Okay, now user testing is going on. User testing means, suppose I am using right now, my testing is going on. If anything is failed, I am going to select the support request. Okay, if I am going to storage explorer also, whatever the folders you are seeing in the storage explorer, so you can see the same. Okay, container, files, queues, blob. If I expanded the container, I can able to see the Suresh folder. If I extended Suresh folder, I can able to see files. Here also drag and drop like what? Okay, otherwise we can bulk upload. You can create a folder. Okay, you can create a folder, you can upload the bulk files. Okay, అంటే ఇదేంటి అంటే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఇన్స్టాలింగ్ a tool in your local laptop, this is also a SAS, software as a service. Instead of installing a software, they are going to provide you as a service. Okay, now understood. అర్థమైందా మైగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాం ఆన్ ప్రిమిసెస్ డేటా నుంచి క్లౌడ్? ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్ అబౌట్ కంటైనర్. ఓకే, నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు సీ యాక్సెస్ కీస్. యాక్సెస్ కీస్ లో ఏముంటాయి? యువర్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏంటి? యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఆఫ్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. యూజర్ నేమ్ అండ్ నథింగ్ బట్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేమ్, password is nothing but key. Okay, and if you share your username and password, what happens? User can able to hack your data, access your data. Okay, if any third party components are asking about your username and password, okay, you cannot directly share your username and password. You need to generate the SAS and you need to share the URL to that team to access your storage account. Okay, everybody is clear? Now we have an option called geo replication. అంటే ఏముంటాయి ఇంకా యాక్సెస్ కీస్ లో ఏముంటాయి? key 1, key 2. What is the use of key 1 and key 2? What is the use of second connection string, second key 1 and key second connection string? If the primary connection string is lost, still you want to access your storage account, will use secondary connection. అంటే ఎలా లాస్ట్ అయింది? సపోజ్ ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చారు టీమ్ లో పోర్టల్ కు, బట్ ఇట్లా రిఫ్రెష్ కొట్టినాక ఏమైతుంది? The keys and connection string is going to change. Now you cannot access, right? Because the new key is going to generate, new connection string is going to generate. Then that is the situation. You need to use second key and second connection string for accessing your storage account. So okay, providing access to other people, we have to enter the board ID. No. So how if we we are going to get that second? No, you need to share. We need to share to those teams. In example, in real time scenario ఏంటి అంటే ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి. If internal team want to access your storage account, just provide the access at the IAM. Internal team want to access your storage account, provide the access in the IAM. IAM లోకి వెళ్ళి you need to add contributor కానీ ఓనర్ కానీ రీడర్ కానీ యాడ్ చేయండి. Internal team, your project team. అది based on the resource group. మళ్ళా చెప్తున్నాను, based on the, if dev team is asking, you need to provide access at dev resource group. Testing team is asking the access set, you need to provide the testing resource group level. Okay, okay, remember everybody, when discuss this on 2 days back. Okay, now
అదే థర్డ్ పార్టీ టీమ్ అంటే ఏంటి, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్ వాంట్ టు కనెక్ట్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. అంటే ఇప్పుడు క్లయింట్ అంటే ఏంటి, మాడ్యూల్స్ ఉంటాయి కదా, ది మాడ్యూల్స్ దే ఆర్ డిస్ట్రిబ్యూటింగ్ టు డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్. అప్పుడు ఏం చేయాలి, సినారియోలో వాడు వచ్చి నీ ఆర్గనైజేషన్ కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్నప్పుడు యూ విల్ జనరేట్ ఎస్ఏఎస్, షేర్డ్ యాక్సెస్ సిగ్నేచర్ చేసేసి ఆ ఎస్ఏఎస్ కి ఏం చేస్తావు, వాళ్ళకి షేర్ చేస్తాం. ఎలా కనెక్ట్ అవుతారు వాళ్ళు, యూజింగ్ స్టోరేజ్ ఎక్స్ప్లోరర్ ద్వారా. అండ్ ఇంకొకటి, ద క్లయింట్ వాంట్ టు ప్లేస్ సమ్ ఫైల్స్ ఎవ్రీ డే మార్నింగ్. Like if you want to extract the file, right? In a class lo cheptam, some client want to place some text files inside the storage account. That scenario also you can share the SAS. So multiple ways. And మన ప్రాజెక్ట్ లో వాడే సినారియోని బట్టి you need to share your username and password, key అనేది నువ్వు డిఫరెన్షియేట్ చేసుకోవాలి. Everybody is clear? Understood? Okay. Next. User is connected to one page, and then it is refreshed again. Connection. Yeah, obviously the connection is going to last. You need to pass once again. He will get back to you. I am unable to connect your storage account. Can you please check and let me know? In that is a situation, you need to ask, are you using this key or you are using different key? You need to share the key. Otherwise, you need to share the key to one key connection strings. Okay. Obviously, if you change your username password, whenever you refresh the URL, automatically it's going to ask your username and password again and again. Okay. Instead of providing a key to, we can again provide key one after refresh. You can provide the key one. బట్ కొంతమంది ఏం చేస్తారంటే, అంటే రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఎలా ఉంటాయి అంటే, సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ అక్కడ అంటే మనం ఎప్పుడు రియల్ టైమ్ లో వాడేటప్పుడు ఏంటి అంటే యాక్టివ్ క్యూ రావాలి. సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ నేను వాడుతున్నాను, ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ కీ అని వాడుతున్నాను నేను. ఈ కీ అనేది ఏం చేస్తున్నాను, నేను ఏదైతే కీ ఇక్కడ ఉందో నేను డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తున్నాను, ఇన్ఫోసిస్ టీమ్ కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. అంటే నేను మాన్యువల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాను. కానీ కొన్ని సినారియోస్ ఉంటాయి, ఏంటి మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేసే కంటే వీళ్ళు కొన్ని కోడ్ రాసుకుంటారు, పవర్ షెల్ కానీ ఏఆర్ఎం టెంప్లెట్స్ కానీ రాసుకున్నప్పుడు ఏం చేస్తుంది, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెస్ మై స్టోరేజ్ అకౌంట్ ఆటోమేటికలీ, ద కీ ఈస్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ టు దేర్ కోడ్. అంటే సమ్ సినారియోస్ ఉంటాయి, కొన్ని సినారియోస్ అంటే ఎవ్రీ టైం నేను మాన్యువల్ గా ఇవ్వటం కంటే ఒక స్క్రిప్ట్ రాసుకొని మన స్టోరేజ్ అకౌంట్ కనెక్ట్ అయ్యి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద కీస్ అండ్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ద కీస్ ఇన్ ద ఆటోమేషన్. ఆ సినారియోస్ కూడా ఉంటాయి. అంటే మాన్యువల్లే కాదు, ఆటోమేషన్ ద్వారా కూడా యూ కీని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఇంకొక ఆప్షన్ ఉంది, ఎజూర్ కీ వాల్ట్. మనం కమ్యూనికేషన్ లో చెప్తాం, ఇంపార్టెంట్ ఇది. ఎజూర్ కీ వాల్ట్ ఎందుకు వాడతారు అంటే, నీ సెక్యూర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని స్టోర్ చేసుకోవడానికి. అది యూజర్ నేమ్ కానీ, పాస్వర్డ్ కానీ, లేకపోతే కీస్ కానీ, లేకపోతే సర్టిఫికేట్స్ కానీ, ఇవన్నీ నువ్వు ఒక ప్లేస్ లో స్టోర్ చేసుకోవాలి కదా. దానికోసం ఏం వాడతారంటే ఎజూర్ కీ వాల్ట్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం, ఈ కీ వాల్ట్ కి యాక్సెస్ ఇస్తాం వాళ్ళకి. అప్పుడు ఈ కీ వాల్ట్ ద్వారా వాళ్ళు యాక్సెస్ చేసుకుంటారు. మనం చూద్దాం కమింగ్ సెషన్ లో, గుర్తు చేయండి ఒకసారి, ఎజూర్ కీ వాల్ట్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, నెక్స్ట్. ఓకే, జియో రిప్లికేషన్ అంటే ఏంటి మనం చూసాం. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ జియో రిప్లికేషన్? Whenever you are using the replication as GRS, RAGRS, ZRS, you can able to replicate your primary data to secondary region. Okay, అంటే LRS అంటే ఏంటి, the data will be stored in a one geographical regions. మార్చిపోకండి, ఈ geographical region అనే మాట ఖచ్చితంగా వాడాలి. If you are going for replication type as GRS, the data will be stored under two geographical regions, primary and secondary. అంటే చెప్పే విధానం కొంచెం క్లారిటీగా ఉండాలి. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ క్రాస్ అంటే ఏంటి, కోర్స్ అంటే ఏంటి అంటే you are working for two applications, application 1 and application 2. Okay, this is there in Accenture, this is there in Infosys. This domain is entirely different, this domain is entirely different. This is Accenture domain, this is Infosys domain. These domain people want to access my domain application. Okay, you understood? These two are the two different domains. And example, this is Google domain. Okay, this is Microsoft domain. This Microsoft domain want to access this Google domain. We will use కోర్స్ ఎలా రాస్తారు అంటే, డెవలపర్స్ వాడతారు. ఎలా రాస్తారు అంటే బై యూజింగ్ HTTP అథెంటికేషన్. మీరు ఎప్పుడైనా APIs విన్నారా? డెవలపర్స్ ఏం రాస్తారంటే API కోడ్ రాస్తారు. ఆ API ద్వారా ఏం చేస్తారంటే బై యూజింగ్ URL, HTTPS URL ద్వారా ఆ డొమైన్ కనెక్ట్ అయ్యి దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ట్రాక్ట్ ద డేటా. అంటే
DevOps ప్రకారం ఇది మనకు అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు. డెవలప్మెంట్ ప్రకారం దే ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ క్రాస్ ఫర్ యాక్సెసింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ అదర్ డొమైన్. సింపుల్ గా క్రాస్ అని ఇంటర్వ్యూలో అడిగాడు అంటే ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు యాక్సెస్ ద డేటా ఇన్ అదర్ డొమైన్ యూ విల్ యూజ్ దిస్. సింపుల్. ఓకే, రాసుకోండి, ఇది సింగిల్ లైన్ రాసుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చూసామా? కాన్ఫిగరేషన్స్ మనం చూసామా 2 days బ్యాక్. ఏమంటే వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్స్? If you want to change your configurations of your storage account, suppose I have wrongly created with LRS, replication type is LRS. The client came back to me, instead of LRS, can you please change it to RAGRS? Still you can able to change those configurations from configuration tab. Okay, but AV marks level you cannot change storage name, location, and performance. Standard or premium you cannot change, and encryptions. Okay, we'll see. Okay, example local redundancy undi, I can able to change it to GRS and save. Immediate గా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే, ఈ రిప్లికేషన్ అనేది ఎవరు మేనేజ్ చేస్తారు? మైక్రోసాఫ్ట్, రైట్? ఎలా మేనేజ్ చేస్తుంది? నియరెస్ట్ లొకేషన్ మేనేజ్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండియాలో నీ డేటా ఉందనుకో, యూ రిక్వెస్ట్ టు వెస్ట్ ఇండియా కానీ నార్త్ ఇండియా కానీ దే విల్ డిసైడ్. If you want to update the configuration performance, you cannot change. Okay, you can able to change the secure transfer, enable or disable. Okay, access type hot or cool I can able to change. Ante enti, whenever client has given the requirement, okay, he is telling like, can you please create a storage account? As per your assumptions you are going to create a storage account. After that creation of storage account, whenever you are giving the demo to storage to client, right? Okay, he's going to give like this is very important data, can you please change your this replication type to LRS to GRS? That is the situation. Don't delete the storage account. Inside the configuration tab we have an option to update your old configurations. Okay, hot to cool. What is the difference between cool and hot? Frequent, if you want to access your data inside the storage account, will use hot. If you want to access your data inside the storage account infrequently, then will use cool. Very very important. Real time lo ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. Encryption అంటే ఏంటి? Encryption is nothing but whenever you are transferring data from on premises to cloud, you need to be encrypt your data to from hackers. Hackers is doing hacking the data, right? That is the situation. You need to encrypt your data while transferring from one storage account to another storage account, or you are copying from on premises to cloud. Okay, మనం చూసి ఆల్రెడీ షేర్డ్ యాక్సెస్, సిగ్నేచర్, ఇవన్నీ ఏంటి? జస్ట్ ఎస్ ఆర్ నో బటన్స్. ఓకే, encryption lo we have two types of Microsoft managed means no need to worry about our things. Customer managed keys means whenever I'm explaining about key vault, I'm going to explain this concept. Okay, this is including of your key vault. Okay, key vault in the sense, yes, I need to provide my QRL. I need to select my key vault from whatever the key vault I'm going to create in the portal. I need to give my key vault and I need to give my key. This is the concept of key vault. That is the reason I will touch this. Okay, shared access signature. What is the use of shared access signature? మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. అందరికి ఐడియా ఉంది కదా ఏంటి? ఓకే, రిస్ట్రిక్టింగ్ ద యాక్సెస్ లెవెల్స్. నిన్న ఇంటర్వ్యూలో నన్ను ఈ క్వశ్చన్ అడిగాడు. వాట్ ఈస్ ద సపోజ్ యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ వాంట్ టు యాక్సెస్ టు వన్ నెట్వర్క్, what are the options available in your storage account? Your storage account need to be available for only particular network. We use the IP address. No IP address. No, you understood me? I have 10 virtual networks. I want to access in a single virtual network instead of 9. You need to use private endpoint. Okay, private endpoint means private network. Okay, here ఇక్కడ ఏంటి అంటే రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. all networks are selected network. All networks are you need to explain in the storage account blades we have an option called firewalls and networking. Inside that I can able to restrict my storage account connection from networks. Okay, you need to explain like this. Okay, selected network means I need to select those network. Okay, as a network select cheskoni you need to provide your details. Ante enti
yellow trusted Microsoft services access your storage account. అంటే ఏంటి మైక్రోసాఫ్ట్ సర్వీసెస్ అంటే పోర్టల్లో ఏమైతే అదర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో స్టోరేజ్ అకౌంట్ కాకుండా సీక్వెల్ సర్వర్ వర్చువల్ విఎం ఏదైతే అదర్ రిసోర్సెస్ ఉన్నాయో అదర్ రిసోర్సెస్ ని స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి కనెక్ట్ అవ్వాలి అంటే యూస్ ఫస్ట్ ఆప్షన్. ఎలో ద రీడ్ యాక్సెస్ ఫర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ లాగింగ్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెట్వర్క్. అంటే వేరే నెట్వర్క్ నుంచి యూజర్ లాగింగ్ అయ్యారనుకో ఏమవుతుంది రీడ్ యాక్సెస్ వస్తుంది. ఓకే, ఎలో ద రీడ్ యాక్సెస్ టు స్టోరేజ్ మెట్రిక్స్ ఫ్రమ్ ఎనీ నెట్వర్క్. అంటే స్టోరేజ్ అకౌంట్ లో ఉన్న లాగ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకుంటున్నాడంటూ. మెట్రిక్స్ అంటే ఇది నథింగ్ బట్ లాగ్స్. ఓకే, మెట్రిక్ అంటే ఏంటి ఏవైతే యాక్షన్స్ యు ఆర్ పర్ఫార్మింగ్ ఆన్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ దోస్ ఆర్ మెట్రిక్స్. ఓకే, యాక్సెస్ రీడ్ చేయాలంటే యూజ్ దిస్. ఓకే, ఈ సిఐడిఆర్ బ్లాక్స్ అనేది మనం నెట్వర్క్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాం. వాట్ ఈస్ సిఐడిఆర్ బ్లాక్స్? చేంజ్లెస్ ఇంటర్ డొమైన్ రౌటింగ్. ఓకే, ఇవన్నీ మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాం. నెట్వర్క్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ చెప్తాం. ఓకే, స్టార్ట్. గుర్తుందా దీంట్లో మనం ఏం చేస్తాం ఫైర్వాల్స్ లో ఎలో ఆల్ నెట్వర్క్స్ ఆర్ సెలెక్టెడ్ నెట్వర్క్. దీనివల్ల ఏమవుతుంది సెలెక్టెడ్ నెట్వర్క్ అంటే నాట్ ఫ్యూ నెట్వర్క్. ఎవరైతే ఆ నెట్వర్క్ లోపల ఉన్నారో వాళ్ళు మాత్రమే యాక్సెస్ చేయగలరు. ఇప్పుడు ఈ వైఫైకి ఒక రేంజ్ ఉంటది కదా. ఓకే, ఈ నెట్వర్క్ లో ఇప్పుడు ఏదైతే నేను ఉన్నానో ఆ నెట్వర్క్ మాత్రమే కనెక్ట్ అవ్వను. నేను ఇప్పుడు ఆ రేంజ్ లో ఉన్నాను కాబట్టి నేను కనెక్ట్ అవుతున్నాను. ఇప్పుడు కిందకి వెళ్ళా గ్రౌండ్ ఫ్లోర్కి వెళ్తా, ఐ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్. Right, you are there in the within the range of your network, then only can able to connect. Okay, One organization using a two different network. Not two different. In the organization we have multiple networks, we have multiple projects, each and every project will have a network. Okay, private endpoint connections అని మనం చూసాం. అంటే ఏంటి ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ అంటే ఏంటి? You need to create a endpoint URL. This is not a deployed to production. This is recently introduced in a portal. Okay, ఏం చేస్తావు? You need to provide your name and which location you want to create this. అంటే ఏంటి నీ వర్చువల్ నెట్వర్క్ యొక్క రేంజ్ ని యు ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్. అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ యువర్ రేంజ్ ఇది అనుకో, ఈ రేంజ్ నుంచి కూడా బై యూజింగ్ ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ ద్వారా నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేస్తున్నావు. ఇఫ్ ద యూజర్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ ఎండ్ పాయింట్ రేంజ్ యూ స్టిల్ యూజర్ కెన్ ఏబుల్ టు కనెక్ట్ టు యువర్ స్టోరేజ్ అకౌంట్. డోంట్ వరీ, మీకు అర్థం కావడం ప్రాబ్లం లేదు. ఇది మనం రియల్ టైం ఇంకా వాడడం, అసలు ఇంకా డిప్లాయ్ అవ్వలేదు. ప్రివ్యూ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ వెయిటింగ్ ఫర్ యూజర్ వ్యాలిడేషన్. ఓకే, అంటే ఎప్పుడు అడుగుతారంటే కొంచెం తెంగరోళ్ళు వస్తారు ఇంటర్వ్యూలోకి. వాట్ ఆర్ ద రీసెంట్ చేంజెస్ హ్యాపనింగ్ ఇన్ ద పోర్టల్ అంటారు. what are the recent modification is introduced in the project or portal అంటారు. అప్పుడు you need to explain these all the things. ఏదైతే నువ్వు ప్రివ్యూ అని చూస్తున్నావో you need to explain those things. Okay, అడ్వాన్స్డ్ సెక్యూరిటీ అంటే you need to provide your advanced security. ఇవన్నీ మేము వాడలేదు రియల్ టైమ్ లో, బట్ చాలా ఫ్యూచర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, అడ్వాన్స్డ్ అంటే you need to enable this advanced ప్రొడక్షన్. అంటే దీనివల్ల ఏం చేస్తుంది అంటే ఇంకొక ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ 10K ట్రాన్సాక్షన్ కి అంటే 10,000 10K అంటే 10 ట్రాన్సాక్షన్ కి ఎంత ఛార్జ్ అవుతుంది? 0.2. అంటే ఇంక ఎడిషనల్ ఉన్న స్టోరేజ్ అకౌంట్ కి ఇఫ్ యూ వాంట్ ఎడిషనల్ ప్రొటెక్షన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ఛార్జ్. అంటే నువ్వు ఏదన్నా ఛార్జెస్ రిలేటెడ్ థింగ్ నువ్వు చేస్తున్నావు అంటే యూ నీడ్ టు గెట్ ద అప్రూవల్ ఫ్రమ్ ద కస్టమర్, బికాస్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు పే ద అమౌంట్? Customer will need to pay the amount, right? The customer is requesting you to enable this. They have created any story under Jira tool or Azure DevOps. Task is there. You need to go ahead and do this. Otherwise, don't do this. Okay? We will always think about cost optimization. Remember, okay? Don't. We are also working for cost optimization. Demo is cost optimization is reducing the cost for business. We need to always that point of view. Okay? Why we use this? Because we already having assurance to process. ఇంకా you are working for finance domains. అంటే ఏంటి ఇంకా ఎడిషనల్ సెక్యూరిటీ కావాలి. ఫైనాన్స్ డొమైన్స్ అంటే ఏంటి? హ్యాకర్స్ నుంచి ఇంకా ఎడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ లుకింగ్ ఫర్, గో ఫర్ దిస్ ఆప్షన్. That means there is some group vested. Obvious గా like how the business is going to get incremented based on the futures. Okay, if you want to normal basic model also the same, drive model will be there, steering will be there, wheels will be there, everything. But additionally they are going, if you are going to get ABs, they are going, your life is secure. ABS untadu kada, your life is, they are going to give some additional things. If you are adopted, they are going to get that.
So if we enable it, what will happen to other security like firewall? That is also this is the additional security. Those are still there. One more parameter. One more security line signature will be there. Okay. Now in real time scenarios, overall two types of IPs. Okay. In real time lo manaki two types of IPs ఉంటాయి. Static IP, dynamic IP. Dynamic IP అంటే ఏంటి? Whenever you restarted the VM, whenever you stop the VM, whenever the Windows updated, it got restarted, automatically the IP is going to change to new IP address. Static means the IP will not change any point of time. Same thing. If you are sharing your storage account URL to other team members, you need to always use static IP. Whenever you are using dynamic IP means it is going to change every time. That is based on your project requirement. You need to use this static or dynamic. Okay. Now properties very important. దీనిలో మెయిన్ గా నేను ఇంపార్టెంట్ చేసేది ఏంటి అంటే ఫస్ట్ ఈ బ్లేడ్స్ అన్ని ఇంపార్టెంట్. ఫస్ట్ బ్లాక్ అని చూసారా? ఈ బ్లాక్ రియల్ టైమ్ లో పక్కాగా వాడతాం. ఫస్ట్ బ్లాక్ ఓవర్ వ్యూ, యాక్టివిటీ లాగ్, ఐఏఎం, ట్యాగ్స్, డయాగ్నోస్, డేటా ట్రాన్స్ఫర్, ఇవన్నీ పక్కాగా మ్యాండేటరీగా రియల్ టైమ్ లో వాడుతూనే ఉంటాం. అండ్ ఇక్కడ ఈ బ్లాక్ లోకి వచ్చేదానికి యాక్సెస్ కీస్ అండ్ కాన్ఫిగరేషన్స్, జియోగ్రఫిక్ మ్యాక్సిమం వాడతాం. ఎందుకు వాడతాం? జస్ట్ ఉందో లేదో చూసుకోవడానికి వాడతాం. యాక్సెస్ కీస్, కాన్ఫిగరేషన్, SAS, ఫైర్ వాల్స్ అండ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ లాస్ట్ ఆప్షన్ ఇస్ ఎక్స్పోర్ట్ టెంప్లేట్. ఓకే. ప్రాపర్టీస్ లో ఏముంటాయి? ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఇప్పుడు నేను మీ ఇంటి అడ్రస్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి? జస్ట్ యువర్ షేరింగ్ యువర్ అడ్రస్ విత్ ద డోర్ నెంబర్, రైట్? లేకపోతే నీ పాన్ కార్డ్ ఇస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు గెట్ ద ఐడెంటిటీ ఆఫ్ యూ. ఆధార్ నెంబర్ ఇస్తే ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఐడెంటిఫై యూ. సేమ్ అట్లాగే Azure లో ఒక రిసోర్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే వీ హ్యావ్ ఏ రిసోర్స్ ఐడి. అంటే ప్రతి రిసోర్స్ కి ఒక ఐడి ఉంటుంది. అది ఎక్కడ ఉంటుంది అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రిసోర్స్ ప్రాపర్టీలో ఉంటుంది. మర్చిపోకండి, ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు. సో ఇంటర్వ్యూలో కాదు, ARM టెంప్లెట్స్ కాన్సెప్ట్ వచ్చినప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ రియల్ టైమ్ లో ఎలా ఉపయోగపడుతుంది అంటే, ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్. ఒక డేటాబేస్ ని క్రియేట్ చేయాలంటే నువ్వేం కావాలి? ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఏ డేటాబేస్, ఏం కావాలి? సర్వర్స్ కావాలి, అంతే కదా? ఒక డేటాబేస్ నువ్వు క్రియేట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ SQL సర్వర్ కావాలి. సర్వర్ ఉంటేనే డేటాబేస్ క్రియేట్ చేయగలం. అంటే ఏంటి? ఈ డేటాబేస్ డిపెండ్స్ ఆన్ సర్వర్. ఈ డిపెండ్స్ ఆన్ కావాలంటే ఏం కావాలి? ముందు ఆ సర్వర్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి కావాలి, అంతే కదా? బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్స్ ఐడిని బట్టి నేను ఏం చేస్తాను? ఈ సర్వర్ ఉందో లేదో చెక్ చేస్తాను. అంటే ARM టెంప్లెట్స్ నువ్వు ఆటోమేట్ చేస్తావు కదా, ఆటోమేట్ చేసేటప్పుడు ఈ రిసోర్స్ ఐడి ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బేస్డ్ ఆన్ రిసోర్స్ ఐడిని బట్టే ఆ రిసోర్స్ పోర్టల్లో ఎగ్జిస్టింగ్ అయి ఉందా లేదా అనేది దాని ప్రకారం మనం రిసోర్స్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు పేరెంట్ రిసోర్స్ లేకుండా యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ చైల్డ్ రిసోర్స్, వాట్ హ్యాపెన్? ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు త్రో ద ఎక్సెప్షన్ పేరెంట్ రిసోర్స్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. అంటే మనకి రియల్ టైమ్ లో వస్తాయి. ఇప్పుడు నేను ARM టెంప్లెట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేటప్పుడు అంటే మీరు గుర్తుంచాలని చెప్తాను. రిసోర్స్ ఐడి ఎప్పుడు వాడతారు అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఒక రిసోర్స్ ఇంకొక రిసోర్స్ మీద డిపెండ్స్ అవుతుంది అన్నప్పుడు మనం ఈ రిసోర్స్ యొక్క ఐడి ఇస్తాం. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిసోర్స్ ఐడి. ఓకే, మర్చిపోకండి, నేను అప్పుడు అడుగుతాను మళ్ళీ. ఓకే, ARM టెంప్లెట్స్ వచ్చినప్పుడు గో టు ప్రాపర్టీస్. చాలా ఇంపార్టెంట్ ప్రాపర్టీస్. అందరూ ఆన్సర్ ఏం చెప్తారంటే ఓవర్ వ్యూ లో ఉంటుందని చెప్తారు. వేర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైండ్ ద రిసోర్స్ ఐడి ఆఫ్ ఏ పర్టికులర్ రిసోర్స్. ప్రతి ఒక్కరు చెప్పే ఆన్సర్ ఏంటంటే ఓవర్ వ్యూ, నాట్ ఓవర్ వ్యూ. ఇట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ప్రాపర్టీస్. ఓకే, ప్రాపర్టీస్ రిసోర్స్ ఐడీస్ ఉంటాయి. ఏమేమి రిసోర్స్ ఐడీస్ ఉంటాయి? స్టోరేజ్ అకౌంట్ రిసోర్స్ ఐడి ఉంటుంది, బ్లాబ్ రిసోర్స్ ఐడి, ఫైల్ రిసోర్స్ ఐడి, క్యూ రిసోర్స్ ఐడి, టేబుల్ రిసోర్స్ ఐడి. 4 టైప్స్ ఆఫ్ సర్వీసెస్ ఉన్నాయి కదా. ప్రతి రిసోర్స్ యొక్క రిసోర్స్ ఐడి ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఫైండ్ యూ కెన్ ఏబుల్ టు గో టు ప్రాపర్టీస్. What is ID? Subscription ID, that is. Subscription ID. Without subscription, I can able to create my storage account. Okay. ఎలా ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు? ఎగ్జాంపుల్, కాపీ ద URL పేస్ట్ ఇన్ నోట్ ప్యాడ్. మీకు ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపిస్తాను, ఖచ్చితంగా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఐ హావ్ కాపీడ్ ద URL, just pasting in the notepad. Okay, I'm copying the resource ID here, storage account resource ID. కాపీ అయిందా లేదా? అవ్వలేదు అనుకుంటున్నా. కాపీ. ఓకే, expand, click enter, paste here. Okay, this is nothing but HTTPS portal. This is a user I'm using. Okay, now to CSS. Now tell me what is the difference here?
The properties means I have logged into your properties. That is the reason you are seeing. Okay, I have clicked on properties tab, right? That is the reason you are seeing additionally properties. Otherwise, whenever you are browsing the URL, that is the combination of your resource ID. మర్చిపోకండి అంతే కదా ఇప్పుడు పర్టికులర్ రిసోర్స్కి వెళ్తున్నాం అంటే యూఆర్ఎల్ లో ఆ రిసోర్స్ ఐడి ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్ట్. ఓకే మర్చిపోండి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. ఓకే లాక్, వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ లాక్? లాక్ వేసారు ఇంటికి ఏమవుతుంది? సెక్యూరిటీ అంటే ఏంది? ఇప్పుడు ఎవరైనా కొత్తగా వచ్చాడనుకో, సపోజ్ మనోడికి రియల్ టైమ్ లో జాయిన్ అయిపోయాడు, ఫుల్ యాక్సెస్ ఇచ్చా, మనోడికి ఏం చేయాలో తెలియక డిలీట్ కొట్టాడు, ఏమవుతుంది? డిలీట్ అయిపోద్ది. అదే నేను లాక్ వేసాను అనుకో, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్ దట్ రిసోర్స్. సింపుల్. అంటే మనకి రీడ్ ఉంటది, డిలీట్ ఉంటది, రెండు ఆప్షన్స్ ఉంటాయి లాక్ లో. లాక్ లో నేను రీడ్ అంటే నీకు రీడ్ యాక్సెస్ మాత్రం ఉంది, కెనాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్. ఓకే అంటే ఇప్పుడు యాడ్ చేస్తే అంటే లాక్ లో 2 types ఆఫ్ లాక్స్ ఉంటాయి, రీడ్ ఓన్లీ, డిలీట్. రీడ్ ఓన్లీ అంటే యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్, డిలీట్ అన్నా యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు డిలీట్. ఓకే జస్ట్ యూ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ యువర్ లాక్ నేమ్, జస్ట్ డోంట్ డిలీట్. He cannot read. Okay. So this security will be applicable for all the members. All the members of that, because you are the owner. Okay, owner have the rights to delete the lock. Only who are having the Owner access, they can able to directly delete the lock. Yeah, the DevOps engineer we need to set. This is our task only. Whatever I am explaining in this class, everything is our task only. నా టాస్క్ కాకపోతే నేను చెప్తాను, బికాస్ దిస్ ఈస్ రిలేటెడ్ టు డెవలప్మెంట్ టీమ్ అని నేను చెప్తాను. నేనేది చెప్పలేదు అవన్నీ మన టాస్క్లే. వీ నీడ్ టు డూ ఇట్ ఇన్ అవర్ ఓన్. అంటే ఎప్పుడు చేస్తావు? ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ ని బట్టి చేస్తావు. అన్ని చేస్తావు రియల్ టైమ్ లో? నో. యాజ్ పర్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ నీడ్ టు సెలెక్ట్. ఎన్క్రిప్షన్ సెలెక్ట్ చేయాలంటే ఎన్క్రిప్షన్, అడిషనల్ అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ ఎనేబుల్ చేయాలంటే అడ్వాన్స్ సెక్యూరిటీ, ఫైర్ వాల్స్ అండ్ నెట్వర్క్ ఎనేబుల్ చేయాలంటే ఫైర్ వాల్. బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాజెక్ట్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి యూ నీడ్ టు యూజ్ ద రిసోర్సెస్. Now export templates అనేది ARM template వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఎక్స్పోర్ట్ టెంప్లెట్, దిస్ ఈస్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ ARM template. ఓకే మనం చూసాం కంటైనర్స్ చూసామా? ఓకే నెక్స్ట్ వన్ మోర్ సర్వీస్ విల్ సీ టుడే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైల్ షేర్. విల్ సీ. హ్యావ్ యూ వర్క్ ఫర్ షేరింగ్ ఫర్ ఫోల్డర్? హ్యావ్ యూ షేర్డ్ ఎనీ ఫోల్డర్ టు యువర్ కొలీగ్? హౌ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు షేర్ ద ఫోల్డర్? వాట్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ ఇస్, ఇంకా అర్థం కాలేదు కొంతమంది. సపోజ్ ఐ హ్యావ్ ఏ ఫోల్డర్ ఇన్ మై లోకల్ ల్యాప్టాప్. Suppose E drive is I want to Nikhil folder. I want to share this folder to your colleague. ఏం చేస్తావు నువ్వు? ప్రాపర్టీస్, షేరింగ్, షేర్ అని చేసి యూ నీడ్ టు షేర్, అంతే కదా? ఇలానే షేర్ చేస్తాం. ఇప్పుడు Azure లో ఒక ఫోల్డర్ ని క్రియేట్ చేసి ఎలా షేర్ చేస్తాం? దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే సేమ్ కాన్సెప్ట్. అంటే Azure లో ఒక ఫోల్డర్ క్రియేట్ చేసి, ఇప్పుడు నా లోకల్లో ఉన్న ఫోల్డర్ ఎక్కడ ఉంటది? నా లోకల్లోనే ఉంటది, అంతే కదా? ఇప్పుడు నా VM షట్ డౌన్ అయింది అనుకో, ఇప్పుడు ఎవరైతే నువ్వు షేర్ చేసావో దే కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్ యువర్ ఫోల్డర్. నో రైట్? ఐ హావ్ క్రియేటెడ్ ఏ షేర్ ఫోల్డర్ ఇన్ మై లోకల్ ల్యాప్టాప్. ఇఫ్ మై లోకల్ ల్యాప్టాప్ ఈస్ షట్ డౌన్, he can able to access? No. Same thing, same concept. ఇక్కడ అక్కడ షట్ డౌన్ అయినా, షట్ డౌన్ అనే కాన్సెప్ట్ లేదు. ఎనీ టైమ్ you can able to access in the cloud. How you are going to create a folder in file share? How you going to share your folder to your colleagues? అంటే రియల్ టైమ్ లో మనం ఎప్పుడు వాడతాం అంటే, సపోజ్ ఇన్ రియల్ టైమ్ మనకి ఎలా ఉంటుంది టీము? ఆన్ షూర్ లో ఒక టీం ఉంటుంది, ఆఫ్ షూర్ లో ఒక టీం ఉంటుంది. ఆఫ్ షూర్ టీమ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇండియన్ టీమ్ అయినా ఉండొచ్చు, లేకపోతే డిఫరెంట్ టీమ్ లొకేషన్స్ అయినా ఉండొచ్చు. ఆన్ షూర్ టీమ్ అంటే ఏంటి? యూకే టీమ్ కానీ, యుఎస్ టీమ్ కానీ, కెనడా టీమ్ కానీ, సింగపూర్ టీమ్ కానీ, మలేషియా టీమ్ కానీ, డిఫరెంట్ టీమ్స్ ఉంటాయి. దోస్ ఆర్ ఆన్ టీమ్, ఆన్ షూర్ టీమ్. అంటే ఏంటి? ఈ ఆన్ షూర్ కి ఆఫ్ షూర్ కి మధ్యలో నువ్వు కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయాలి అంటే విల్ యూస్ ఫైల్ షేర్. కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అంటే ఏంటి? సింపుల్ లాజిక్. నీ ఆన్ షూర్ టీమ్ కి గూగుల్ యాక్సెస్ లేదు, అంటే ఇండియా టీమ్ లో నీ గూగుల్ యాక్సెస్ లేదు, నువ్వు సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోలేకపోతున్నావు. నువ్వేం చేస్తావు? రిక్వెస్ట్ ఆన్ షూర్ టీమ్ కి చెప్తావు, ఓకే కెన్ యూ ప్లీజ్ డౌన్లోడ్ దిస్ సాఫ్ట్వేర్ ప్లేస్డ్ ఇన్ ద ఫైల్ షేర్. నువ్వేం అబ్వియస్ గా ఫైల్ షేర్ నువ్వు కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, నువ్వు డౌన్లోడ్ చేసుకొని డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. రియల్ టైమ్ లో ఇంకా ఎక్కడ వాడతావు అంటే, ఇఫ్ యూ ఆర్ వర్కింగ్ ఫర్ టికెట్స్ ఉంటాయి కదా. టికెట్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఒక టూల్ పనిచేయట్లేదు. మనం ఇప్పుడు సపోజ్ మీ వాషింగ్ మెషిన్ పనిచేయట్లేదు అనుకున్నావు, నువ్వేం చేస్తావు? కంప్లైంట్ చేస్తావు. ఆ షిఫ్ట్ లో ఎవరైతే ఉన్నాడో ఆడు ట్రై చేస్తాడు, రిజాల్వ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాడు. వాడు రిజాల్వ్ చేయలేకపోయాడు అనుకో, నెక్స్ట్ షిఫ్ట్ లో ఎవరైతే వస్తాడో వాడు తీసుకుంటాడు. అంటే వీళ్ళిద్దరి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ ఎలా ఉండాలి అంటే, వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఒక ఎక్సెల్ షీట్ మెయింటైన్ చేస్తారు.
what is the ID of the ticket, what is the description of the ticket, what is the resolution is provided, what is the progress of the ticket. Inside the progress of the ticket, they will mention the comments. I have connected with the customer. Still, the customer is facing the issue. We need to connect with the development team to resolve this. But shift అయిపోద్ది వెళ్ళిపోతాడు. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తాడు? He will connect to file share. He will open the Excel. He will read the comments. అంటే ఏం చేస్తాడు అంటే ఆన్ షోర్ టీమ్ కి ఆఫ్ షోర్ టీమ్ కి మధ్యలో కోఆర్డినేటర్ కింద ఏం చేస్తాడు? ఈ ఫైల్ షేర్ పని చేస్తాడు. రెండు సినారియోస్, సాఫ్ట్వేర్ షేర్ చేసుకోవడానికి, ఏదైనా ప్రాజెక్ట్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ షేర్ చేసుకోవడానికి, లేకపోతే ఏదైనా టికెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేర్ చేసుకోవడానికి యూజ్ ఫైల్ షేర్. అదర్వైజ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు టేక్ బ్యాకప్స్, ఒక బ్యాకప్ ఆన్ ప్రిమిసెస్ లో ఉన్న సర్వర్ యొక్క డేటాబేస్ బ్యాకప్ తీసుకొని ఫైల్ షేర్ లో వేసాం అనుకో, ఆన్ షోర్ లో ఉన్న వాళ్ళు రిస్టోర్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ప్రతిదీ నువ్వు షేర్ చేసుకోవాలి అంటే, ఒకటి ఆన్ ప్రిమిసెస్ నుంచి ఆఫ్ షోర్ నుంచి ఆన్ షోర్ కి నువ్వు ఏదైనా డేటా నువ్వు షేర్ చేసుకోవాలంటే యూల్ యూస్ ఫైల్ షేర్. మరి బ్లాబ్ కూడా అంతే కదా ఉపయోగపడుతుంది. బ్లాబ్ ఏం చేస్తున్నాం? జస్ట్ వీఆర్ ఫేసింగ్ ద ఫైల్, ద యూజర్ ఈస్ కనెక్టెడ్ టు పోర్టల్, ఈ కెన్ ఏబుల్ టు యాక్సెస్. దెన్ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బ్లాబ్, కంటైనర్ అండ్ ఫైల్ షేర్? అండర్స్టూడ్? కంటైనర్ లో ప్లేస్ చేస్తే ఏం చేస్తాడు? యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. మరి ఫైల్ షేర్ లో బట్టినా యూజర్ యాక్సెస్ చేసుకుంటాడు. వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్? అక్కడ కూడా ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు కదా, నేను చెప్పుకున్నాను కదా, కంటైనర్స్ లో కూడా వీ కెన్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్స్. సింపుల్ ఫైల్ షేర్ నువ్వు ఏం చేసుకోవచ్చు? నీ లోకల్కి అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఫైల్ షేర్ నువ్వు అటాచ్ చేసుకోవచ్చు కదా, కంటైనర్ నువ్వు అటాచ్ చేసుకుంటావా? సింపుల్. అంటే ఏంటి? వెన్ ఎవర్ యూ షట్ డౌన్ ద ల్యాప్టాప్, వెన్ ఎవర్ యూ ఓపెన్, automatically the file share will show. Let me show you how in real time will be there. Okay, now click on file share. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్ ఎందుకు వాడతారు ఫైల్ షేర్ అనేది? 3 ఇంపార్టెంట్స్ చెప్పాం. ఒకటి వచ్చేసి ఆన్ షోర్ కి ఆఫ్ షోర్ కి మధ్యలో కమ్యూనికేషన్ కోసం, రెండోది సాఫ్ట్వేర్ ఇన్స్టాలేషన్స్ కోసం, నెక్స్ట్ టికెట్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ కోసం. ఓకే, షేరింగ్ యువర్ ఇన్ఫర్మేషన్స్ అంతే. ఓకే, ఫైల్ షేర్. ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ఏ ఫైల్ షేర్. ఫైల్ షేర్ నేమ్ ఏంది? సుబ్బు. ఓకే, ఇప్పుడు ఇందా నేను లిమిట్ అడిగారు కదా మీరు, యు ఆర్ గోయింగ్ టు సెట్ ద లిమిట్. కోటా మీన్స్ నథింగ్ బట్ యువర్ జీబీ ఆఫ్ యువర్ ఫోల్డర్. ఫోల్డర్ సైజ్ ఎంత? 50 GB, 50 gigabytes. Okay, create. There is a limit in 50. You can expand. Yeah, we can expand 50 to 1 TB. If you want to expand 50 to 1 TB, you can able to extend. Ekkada chestam? Go to here, quota 50 to 1000. Okay, 1000 is nothing but 1 TB. Okay, file share is created. How I can bind this file share to my local? This is very important. Okay, నా క్లౌడ్ లో క్రియేట్ చేసిన ఫైల్ షేర్ ని నా లోకల్ కి ఎలా బైండ్ చేసుకుంటాం అనేది కాన్సెప్ట్. ఓకే, కనెక్ట్. we have a PowerShell commands and we have PowerShell commands కాపీ చేసుకుంటున్నా. ఇక్కడ చూడండి, if I want to access my file share, the port number 445 port need to be enabled. అంటే ఏంటి? నీ వైఫై యాక్ట్ వాడుతున్నావు అంటే యాక్టోడ్ 45 పోర్ట్ అనేది అనేబుల్ చేసి ఉండాలి. నీ ఎయిర్టెల్ వైఫై వాడుతున్నావు అనుకో, ఎయిర్టెల్ 4455 అనే పోర్ట్ అనేబుల్ చేసి ఉండాలి. అండర్స్టూడ్? మనం ఎవరైతే నెట్ ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నామో, హ్యాపీ ఉందా? హ్యాపీ ఉందా? హ్యాపీ వాడు 445 అనే పోర్ట్ వాడాలి. అంటే అనేబుల్ చేయాలి. అనేబుల్ చేసినప్పుడు మాత్రం ఈ ఫైల్ షేర్ అనేది బంద్ అవుతుంది. లేకపోతే నువ్వేం చేయాలి అంటే, ఒక రిమోట్ సర్వర్ ని క్రియేట్ చేసి, రిమోట్ సర్వర్ తెలుసు కదా, వర్చువల్ మిషన్, ఒక వర్చువల్ మిషన్ ని క్రియేట్ చేసి దాని లోపల నువ్వు బైండ్ చేసుకోవచ్చు. దానికి 445 అనే పోర్ట్ ఏమి ఉండదు. మైక్రోసాఫ్ట్ డిఫాల్ట్ గా అనేబుల్ చేస్తాడు 445 పోర్ట్ అనేది. ఎందుకంటే మనం ఏ నెట్వర్క్ వాడతాం? విఎం లోపల మైక్రోసాఫ్ట్ నెట్వర్క్ వాడతాం, అంతే కదా. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏం వాడుతున్నా? ఫైబర్ వాడుతాను. దీనికి అనేబుల్ లోనే ఉంది. జస్ట్ కాపీ దిస్. కాపీ ద స్క్రిప్ట్. ఓకే, విండోస్ సి. ఏమన్నా డ్రైవ్ ఉందా? ఫైల్ షేర్ ఏం లేదు కదా ఇక్కడ. నౌ ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ PowerShell. మోస్ట్లీ రేపు క్లాస్ లో స్టార్ట్ చేస్తాను PowerShell, ఎందుకంటే ఈ స్టోరేజ్ అకౌంట్ బ్లేడ్స్ అయిపోయినాయి అనుకో, సేమ్ ఇదే బ్లేడ్స్ మిగిలిన రిసోర్సెస్ కూడా కామన్ గా ఉంటాయి. ఇవన్నీ పర్ఫెక్ట్ గా ఒకటి నేర్చుకుంటే మిగిలిన సేమ్ కామన్. PowerShell. I need to open the PowerShell. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను? ఆ ఫైల్ షేర్ ని నా లోకల్లోకి
మ్యాప్ చేసుకుంటున్నా అంతే, సింపుల్. అందరికి అర్థమవుతుందా? కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేస్తే గుర్తుంటుంది, లేకపోతే ఏంటంటే బాగానే ఉంటుంది విన్నప్పుడు, మళ్ళీ రేపు మేము ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకు అంత కొత్తగా ఉంటుంది. ప్రాక్టీస్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎన్ని వచ్చినాయి? ఆల్మోస్ట్ 12 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయా? రాసుకుంటున్నారా ప్రతిదీ? చాలా ఇంపార్టెంట్. ఆల్మోస్ట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఫాలో అవ్వకపోతే పాత బ్యాచ్ వాళ్ళు అడగండి, వాళ్ళకి ఓవరాల్ గా 120 ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ ఇచ్చారు. ఓకే, వాళ్ళ దగ్గర ఆన్సర్స్ కూడా ఉంటాయి, యూ కెన్ కలెక్ట్ దోస్. ఓకే, ఏం చేయాలి? స్క్రిప్ట్ ని పేస్ట్ చేయాలి. ఏదైతే మనం ఇంత కాపీ చేస్తున్నామో అదే స్క్రిప్ట్ పేస్ట్. ఎక్కడి నుంచి కాపీ చేసాం? పోర్టల్ నుంచి కాపీ అండ్ పేస్ట్ డైరెక్ట్లీ. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ యూఐఎన్టీ అంటే ఏ క్లాస్ లో చెప్తా. ఈ క్లాస్ లో మనం ఏం చేర్చుకోవాలి అంటే ఎలా మ్యాప్ చేసుకోవాలి డ్రైవ్. ఓకే, ఎగ్జిక్యూట్ దిస్. ఫస్ట్ TCP/445 అనేబుల్ లో ఉందా? కమాండ్ ఏంటి? టెస్ట్ -net కనెక్షన్. కమాండ్ ద్వారా టెస్ట్ చేసుకుంటుంది 44 అనేబుల్ లో ఉందా. అనేబుల్ లో ఉంది. నౌ క్రెడెన్షియల్స్ యాడెడ్ సక్సెస్ఫుల్. ఈ ఫైల్ షేర్ కి క్రెడెన్షియల్స్ కావాలి కదా యాక్సెస్ చేయడానికి, అది యాడ్ చేసింది. లోకల్ డ్రైవ్ నేమ్ హ్యాస్ రికమెండెడ్ కనెక్షన్ టు అనదర్ నెట్వర్క్ రిసోర్స్. అంటే ఏంటి? డ్రైవ్ నేమ్ ఏదైతే ఇచ్చానో, ఓకే, ఆల్రెడీ ఉంది అంటుంది, దెన్ ఐ విల్ యూస్ డిఫరెంట్ డ్రైవ్. ఏం చేద్దాం? కాపీ దిస్. డిలీట్ చేసి మళ్ళీ కొత్త టెక్స్ట్ పేస్ట్ చేయాలి. ఓకే, మర్చిపోకండి, ఎందుకంటే డ్రైవ్ P మారిద్ది. ఎక్కడ మారిద్ది? ఇదిగో ఇక్కడ మారిద్ది. ఇప్పుడు ఇది ఫెయిల్ అవుతుంది, ఏంది కదా 50 GB. ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? కనిపిస్తుందా? సుబ్బు, ఇప్పుడు ఏం చేస్తాను? డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేయొచ్చు. ఐ క్రియేట్ ఏ ఫోల్డర్, న్యూ ఫోల్డర్. Otherwise I'll create a text file, new. Within fraction of seconds you can able to see the refresh. Just refresh, within fraction of second you can able to see the files. ఇదే ఫోల్డర్ ఏం చేయాలి? మళ్ళీ పోర్టల్ కనెక్ట్ అవ్వాల్సిన అవసరం లా. Once you binded this shared folder, whenever you open a laptop, automatically this file share is open. There is no connect to portal again. ఏం చేస్తారు? ఎవ్రీడే వాళ్ళు ఏం చేస్తారు? వాళ్ళు కూడా లోకల్లో ఎక్సెల్ ఓపెన్ చేస్తారు, డేటా ఫిల్ చేస్తారు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ టు దిస్ ఫైల్ ఫోల్డర్ షేర్ కనుక ఈ షేర్ పాత్ లోకి పడేస్తారు, షేర్ ఫోల్డర్ లోకి. ఇమీడియట్ గా నీ షేర్ ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ మ్యాప్ అయి ఉంటుంది కదా, ఆ లేటెస్ట్ చేంజెస్ అన్ని. వన్ డ్రైవ్ తెలుసా? గూగుల్ డ్రైవ్, వన్ డ్రైవ్. నీ లోకల్లో ఉన్న డేటా జస్ట్ డ్రాగ్ చేస్తావు అక్కడికి, ఏమవుతుంది? లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అక్కడ ఉంటుంది కదా, సేమ్ అట్లాగే నీ లోకల్లో ఉన్న డేటాను డ్రాగ్ చేసి దాంట్లో వేస్తావు. ఇంకొక యూజర్ ఈజీగా ఏం చేస్తాడు? లైవ్ డేటాను చెక్ చేసుకొని వాడుకుంటాడు. అంటే ఏ టైంలో వాడతాం? టికెటింగ్ పర్పస్, షేరింగ్ యువర్ టికెటింగ్ వర్క్, ఎంత చేసావు ఏంటి అనేది షేర్ చేసుకోవడానికి. సాఫ్ట్వేర్స్ ని కొంతమంది ఆర్గనైజేషన్ లో ఏముంటది అంటే గూగుల్ బ్యాన్ చేసి ఉంటుంది, గూగుల్ ఎలా ఉండదు, ఓన్లీ యాహూ ఉంటది. యాహూ ద్వారా నువ్వేం చేయొచ్చు? యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్స్టాల్ ప్రాపర్లీ సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి, ఆర్టికల్స్ అనేవి సరిగ్గా దొరకవు. అప్పుడు నువ్వేం చేయాలా? ఎవరైతే గూగుల్ యాక్సెస్ ఉందో వాళ్ళకి రికమెండ్ చేస్తే ఫైల్ షేర్ బైండ్ చేసుకోమంటారు, డ్రాగ్ అండ్ డ్రాగ్ జస్ట్ ఆ సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేస్తాడు, ఈ ఫైల్ షేర్ ప్లేస్ చేస్తాడు. అండ్ ఇంకొక సినారియో ఏంటి మనం చెప్పింది? అదే షేరింగ్ ద ఫైల్స్, లైక్ ప్రాజెక్ట్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, ఏదైనా వార్డ్ డాక్యుమెంట్స్ కానీ, ఏదైనా RCS కానీ ఏదైనా ఉంటే యూ కెన్ ప్లేస్ ఇన్ ద షేర్ ఫోల్డర్. అంటే దీనివల్ల ఏంటి? వితౌట్ లాగింగ్ ఇన్ టు Azure portal you can see the live updates in a file share. ఓకే, అండర్స్టూడ్? రేపు మీరు ఏం చేస్తారంటే, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, వాట్ ఈస్ యువర్ నేమ్? What is your name? Sushant. Tomorrow, when you are coming to tomorrow's class, right? I need a difference between container and file share. I need a 2-3 points. Okay, prepare a document to text pad or what document. What is the difference between what is container? What is the difference between container and file share? At least 2 points, 3 points I require. Okay. ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతాడు. Okay, what is the difference between file share and container? Okay. We'll go back again. అందరికి అర్థమైందా ఫైల్ షేర్? నెక్స్ట్ గో బ్యాక్ original steps.
What is custom domain? About files there. Once we created files there, after that I want to share it with the client. How to say, what link I should. No need to be, just he will bind this, he will bind to his local machine. There is no link share. Binding, we have to use that PowerShell command. Yes, just you need to inform the client, we have shared in a shared folder. This is the format you need to bind. Just you need to share the script. That's it. PowerShell script. ఏదైతే ఉందో మాన్యువల్ ఏం లేదు, జస్ట్ ఆ స్క్రిప్ట్ ఇస్తే వాడు ఎగ్జిక్యూట్ చేసుకుంటారు. వన్ టైం బటన్ క్లిక్ కదా, అటు వన్స్ యూ క్లిక్ ఆన్ ద బటన్ ఆటోమేటిక్ ఈస్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద డ్రైవ్. ఓకే, అంటే ఏమంటున్నాడంటే ఇప్పుడు ఈయన ఒక డాక్యుమెంట్ క్రియేట్ చేశాడు, క్రియేట్ చేసి ఫైల్ షేర్ లో ప్లేస్ చేశాడు. నీ మేనేజర్ కి ఎలా తెలుస్తుంది? ఏం చేస్తాడు ఆయన కూడా, ఆయన లోకల్ ల్యాప్టాప్ ఏం చేసుకుంటాడు, ఈ డ్రైవ్ ని బైండ్ చేసుకుంటాడు. ఎలా? యూజింగ్ కమాండ్ ద్వారా. క్లియర్? There is no limit. You can unlimited. There is no limit to bind the file shares. Okay, but that same drive will not be there. I can say 26 because only those characters are there, right? So they have full access over. They have the full access. The file share, there is no restrictions at all. They have the full access because this is for internal users. You cannot share this to outers. This is the difference. Okay, you cannot access from the internet. Security. Less security, yes. And the points low, one of the point. Okay, now we have an option called custom domains. What is custom domains? Very, very important. Are you clear? What is custom domain? You choose Google ki em custom domain? Google.com. Facebook ki? Accenture ki? Accenture.com. అంటే ఏంటి అంటే ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మనం ఇందాక నుంచి చూస్తున్నాం కదా, స్టోరేజ్ కి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, లైక్ మన ప్రాపర్టీస్ లోకి వెళ్తే ప్రతి దానికి ఒక యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ డిఫాల్ట్ యూఆర్ఎల్ యూ నీడ్ టు క్రియేట్ యువర్ కస్టమ్ డొమైన్స్. ఓకే, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఏంటి అంటే సపోజ్ నువ్వు ఒక పోర్టల్ క్రియేట్ చేసావు, పోర్టల్ సుబ్బు అనే పేరుతో క్రియేట్ చేసావు. ఐ కెనాట్ షేర్ సుబ్బు టు మై కస్టమర్స్. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సుబ్బు I will use a proper naming convention. Like Google is a proper name. Likewise, I use precision. This is my custom domain name. The user is browsing precision.com. Then user will connect to my portal. Custom domains. ఎప్పుడు వాడతామంటే నేను ఈ కాన్సెప్ట్ వెబ్సైట్ వచ్చినప్పుడు చెప్తాను. ఎందుకంటే మనం ఎప్పుడు బైండ్ చేస్తాం? వెబ్సైట్ కదా మనం బైండ్ చేసేది కస్టమ్ డొమైన్స్, అంతే కదా. వెబ్సైట్ కు యూఆర్ఎల్ ఉంటుంది కదా, subbu.com అని ఉంటుంది కదా. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సుబ్బు ఐ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ మై ఓన్ నేమ్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ కస్టమ్ డొమైన్ నేమ్. ఓకే, రేపు క్లాస్కి వచ్చేటప్పుడు మీరు కస్టమ్ డొమైన్ నేమ్ కి డిఎన్ఎస్ కి డిఫరెన్స్ ఇది మీరు వచ్చినప్పుడు రాసుకోండి. కస్టమ్ డొమైన్ కి డిఎన్ఎస్ కి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ కస్టమ్ డొమైన్ నేమ్ అండ్ డిఎన్ఎస్? ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ ద అడిషనల్ ప్రొటెక్షన్. ఇందాక మనం ఒక లేయర్ వేసాం కదా, ఇప్పుడు ఇంకొక లేయర్ వేయాలి. ఎస్ ఆర్ నో? డేటా ప్రొటెక్షన్ అనేబుల్. దట్స్ ఇట్. ఆబ్వియస్గా ఎక్కువ అవుతుంది, నో డౌట్. దాంట్లో ఎవ్రీ అడిషనల్ సెక్యూరిటీ ఆర్ గోయింగ్ టు, అంటే నువ్వు ఫస్ట్ బీడింగ్ వేసావు, దానికి ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు అడిషనల్ ఫోకస్ లైట్స్ పెట్టించావు, దానికి ఒక కాస్ట్ లైట్, దానికి ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది. నువ్వు పైగా రూఫ్ పెట్టించావు పైన, దానికి ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది. అంటే ప్రతిదీ ఒక కాస్ట్. ఇఫ్ యూఆర్ యాడింగ్ అడిషనల్ థింగ్స్ టు యువర్ థింగ్, దెన్ ఇట్స్ గోయింగ్ టు కాస్ట్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Data protection is provide the method to save the recover your data whenever modified or deleted. అంటే ఏంటి డేటా ప్రొటెక్షన్ అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు సపోజ్ you have 1000 GB of data. Unfortunately 500 GB of data is deleted. Somebody is deleted. If you want to protect your data, then go for data protection. And also we have one more option called soft delete. Okay, soft delete. Okay, soft delete అంటే ఏంటి? If you deleted the storage account or a container, you can able to recover using soft delete. This is talking about data, and that is talking about containers or file share, all the entire storage account level. That is talking. The soft delete means you are talking about entire storage account level. Data means inside the data of your storage account. While creating data,
we have option there, they delete the, sorry, recover the recycle bin option, free one. Yes. So will it help in this? This recycling bin means recycle. You are asking. Storage when we are creating a storage. Yes, whenever you are creating a storage, we have an option called soft delete. Yeah. Soft delete only, right? You are talking about that one only. We have just now discussed. Soft delete means this is soft delete is discussing about the containers, file share, all some, and that is there in the storage account level. But this is there in the data level. Simple and only data level. The data is deleted, you can able to recover Inside the container. inside the container. Okay, and that is for multiple containers, multiple file shares, and then the 4 types of services you can protect. We will go for blobs of data. అనుకుంటాం కానీ ఇవన్నీ మనం రియల్ టైంలో వాడా బట్ మనకు తెలుసుంటే ఏంటి అంటే ఇంటర్వ్యూ అడిగినప్పుడు వీ కెన్ ఏబుల్ టు రెస్పాండ్. దట్స్ ఇట్. Azure CDN, very very important. CDN is nothing but content delivery network. What is the use of it? Simple logic. Content delivery network, shortcut lo CDN ante enti ante, suppose I have created my storage account under North Europe. మనం క్రియేట్ చేసింది అక్కడ నార్త్ యూరోప్ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నార్త్ యూరోప్ అనుకుందాం. యూజర్ ఈజ్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఆస్ట్రేలియా. Now user is connecting from Australia to North Europe data storage account. So tell me how your performance will be. At least you are going to get that performance is going to decrease because there is a distance. But if the user is present in North Europe, their performance is very high because the same region you are accessing the data is performance is very high. But if you are accessing them data from different regions, the data copying and copying to local to copies is very slow. That is the reason Microsoft introduced one more concept called Azure CDN. Is nothing but a cache of your storage account. Cache browser lo cache chusara. Whenever you are opening Facebook and save your credentials, what happens? Automatically, whenever you are opening Facebook, it is automatically logging in. Same thing, we will create a content delivery network in Australia region. Now, what happened? We will provide the connection string of your storage account. Whatever the data is there in storage account, this is going to catch under content delivery network. The user cannot directly connect to your storage account. User will going to connect to your content delivery network and he can able to extract the data. And the real time lo మనం ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఈ సినారియోని నీ వెబ్సైట్స్ అప్పుడు వాడతాం. నీ అంటే ఏంటి వెబ్సైట్స్ అంటే ఏంటి? నీ అప్లికేషన్ అనేది ఎగ్జాంపుల్ అమెజాన్ వెబ్సైట్ ఉంది. అమెజాన్ లో యుఎస్ రీజియన్ లో అమెజాన్ ఉంటుంది, ఆస్ట్రేలియాలో అమెజాన్ ఉంటుంది, యూకేలో అమెజాన్ ఉంటుంది, ఇండియాలో అమెజాన్ ఉంది. బట్ అంటే ప్రతి రీజియన్ కి వెబ్సైట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం లేదు. బట్ ఇండియా రీజియన్ లో ఓలా యాప్ ఉంది. ఓకే, యుఎస్ రీజియన్ లో ఓలా యాప్ లేదు. యుఎస్ వాళ్ళు బుక్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఓలా యాప్ ఇండియన్ లో కనెక్ట్ అయ్యి ఇండియన్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలనుకుందాం. ఓకే, అప్పుడు నువ్వేం చేయాలి? యూ నీడ్ టు అనేబుల్ ద కంటెంట్ డెలివరీ నెట్వర్క్. ఎందుకు అంటే పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు అంటే ఒక వెబ్సైట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఇంక్రీజ్ చేయాలి అన్నప్పుడు విల్ యూస్ సిడిఎల్. అంటే ఏంటి అంటే సపోజ్ నీ ఎగ్జాంపుల్ స్టోరేజ్ అకౌంట్ బదులు ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇంకొక రియల్ టైమ్ సినారియో. Suppose I have a virtual VM. Inside the virtual VM, I have configured IIS. What is the full form of IIS? What is the full form of IIS? Man demo class lo cheppam. Internet Information Service. I have deployed my IRCC website. Not IRCTC, some example IRCTC website. Okay, this website is available for Australia, Singapore, Maryland, and in nothing but US and India. This I deployed in India region. The user, whenever the user is browsed at www.irctc.com, how many requests is going to hit your server? 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs, 10 lakhs. How many? 40 lakhs requests are hitting your server. What happened? Performance load is very high. Your website is not accessible for the sum of the users. If you want to eliminate this type of situation,
Okay, if you want to increase your performance of website, you will configure in middle CDN. Instead of these 40 lakhs requests connecting to a server, it is going to connect your CDN. One connection will be there for your server. That is the interview adugutar. What is CDN? If you want to increase your application performance, we need to configure the CDN to maintain the temporary cache of your application in the CDN. We'll use content delivery network for improving the performance of your website. Okay, CDN ante enti? First, CDN is nothing but no, not like that. Is not the definition. Full form of CDN. Definition enti? ఒక నిమిషం అండి, మంచి డెఫినేషన్ చేద్దాం, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూలో అడిగే ఛాన్స్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి. ఇది ప్రాపర్ డెఫినేషన్ తీసుకుందాం. azure CDN రాసుకుంటున్నారా? నోట్స్ రిప్లికేషన్ టైప్స్ రాసారా? ప్రతిదీ ఎవరైతే నీట్గా రాస్తున్నారో వాళ్ళు నోట్స్ షేర్ చేయండి పక్కన వాళ్ళకి. azure CDN అందుకనే మనం ఎప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్స్ ఏదైతే ఉందో ఆ డాక్స్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలి. azure CDN మైక్రోసాఫ్ట్ డాక్స్. దీనికి ఇంకో నేమ్ ఏంటి అంటే POP. ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు POP అంటే ఏంటంటే క్లోజెస్ట్ పాయింట్ ఆఫ్ ప్రెసెన్స్. అంటే CDN అంటే ఏం చేస్తాం, ఆ రీజియన్ దగ్గరలో మనం క్రియేట్ చేస్తాం, క్లోజెస్ట్ రీజియన్ లో. అంటే మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది ప్రాపర్ గా డెఫినేషన్ కాదు, డెఫినేషన్ అంటే బాగుంటుంది. ఇది రాదు, మీరు రాసుకొస్తారు వచ్చినప్పుడు కొంచెం మంచి డెఫినేషన్ చూసుకుంటా అండి. అది దేనికైనా వాడచ్చు. CDN అనేది స్టోరేజ్ బ్లాక్ అయినా వాడచ్చు, వెబ్ అప్లికేషన్ కైనా వాడచ్చు, లేకపోతే ఫైల్ షేర్ కైనా. అంటే బేస్డ్ ఆన్ యువర్ రీజియన్ బట్టి, రీజియన్ దూరంగా ఉందంటే నియరెస్ట్ రీజియన్ లో CDN క్రియేట్ చేస్తాం. ఎవ్రీబడి ఇస్ క్లియర్ టుడేస్ కాన్సెప్ట్? ఏమేం కాన్సెప్ట్ డిస్కస్ చేసాం ఒకసారి ఓవర్ వ్యూ. Access keys, geo replication, ports, configuration, encryption, shared access signature, firewalls and network security, private endpoints, advanced security, static websites, properties, logs and containers, custom domains, data production, CDN. Tomorrow we'll continue this. And also file share. Okay, remember. Okay. రేపు వచ్చేటప్పుడు మీ పేరెంట్ మర్చిపోయినా? సుశాంత్, రైట్? సుశాంత్ గుర్తుంటుందిలే. ఎవరిబడి